Mama, nimerudi nyumbani. Oh! Nawa mikono yako kwanza. Ndiyo, pia nitaoga. Na nahisi njaa. Utapika chakula gani leo? Leo nitapika wali na nyama ya ng'ombe. Wali nyama ya ng'ombe? Asante, nitarudi. Sawa. Fanya haraka. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Habari tena. Nzuri. Jambo. Hamjambo. Okay, very good. So, uko tayari kusoma Kiswahili? Ndio. Very good. Are you ready to learn Swahili? Then let's review first in previous lesson. Mwalimu. Haya, tuonane kesho. Haya. Marafiki zangu watacheza mpira. Je, unataka? Ndio, ninataka kucheza. Nzuri. Haya, twende. Twende. This guy came back home, so they agreed to their mom and dad. Nimerudi nyumbani. I have come back at home. I have come back at home. So repeat after me. Mama. Baba. Nimerudi nyumbani. Nimerudi nyumbani. Haya. Nawa mikono yako kwanza. Nawa mikono yako kwanza. Ndio. Pia. Nitaoga. Na. ninaishi njaa. Utapika chakula gani leo? Nitapika wali na nyama ya ng'ombe. Very good. Asante. Nitarudi. Mom. Baba is dad. Mama is mom. Baba is dad. Mom, dad. Ni is I. So, me. You know me? Me. So we have learned about li, like nili, nilirudi, or do you remember nilipika, ninapika, nitapika? Sindio? So this is another one, me. Like when you use ni me, like it will be I have come, I have pipi, like I have come. So you say Nimerudi nyumbani. I have come back at home. I have come back at home. You can say Nimerudi nyumbani. Like when you just come back and then when you greet my mom, we don't say I came back home. Like we used to say I have come back home, right? So we say Nimerudi nyumbani. Unaelewa? Ndio. So next, haya, okay. Nawa mikono yako kwanza. Nawa mikono is wash hands, but yako, your hand. Wash your hand first. So kwanza is first. Nawa is wash. But this wash when you use for mikono, we say nawa mikono yako kwanza. And then mom say indio. No, not mom, like son. Anasema indio, yes, I will wash. Pia, do you remember pia is? Also. Then he say nitaoga, I will also take a shower. So this oga will be take a shower. Indio pia nitaoga. And he say also, and mom, ninaishi njaa. Hishi is feel. I feel what? I feel hungry. Do you remember? Do you remember he came back from like playing soccer, right? So he must be hungry. So he said, I feel hungry. Mom, I feel hungry. ninaishi njaa. So he asked is you, will is ta. You will pick up, cook. You will cook chakula. Do you remember chakula?
Food. You will cook food. Gani, what today? Like it's gonna be. Which food will you cook today? Which food will you cook today? Utapika chakula gani leo? Leo. So mom say, I will cook wali. Wali is rice. Rice and nyama ya ng'ombe. Nyama ya ng'ombe, like beef. I will cook rice and beef. So the son say, oh, asante, thank you mom. Nitarudi, I will come back. I will come back. So you can see Rudi is come back, right? Rudi is come back. Or Baba, nimerudi nyumbani. Haya, nawa mikono yako kwanza. Ndiyo, pia nitaoga. Ninahisi njaa. Utapika chakula gani leo? Nitapika wali na nyama ya ng'ombe. Asante, nitarudi. Baba, nimerudi nyumbani. Haya, nawa mikono yako kwanza. Ndiyo, pia nitaoga. Ninaishi njaa, utapika chakula gani leo? Nitapika wali na nyama ya ng'ombe. Asante, nitarudi. Mama, nimerudi nyumbani. Haya, nawa mikono yako kwanza. Ndiyo, pia nitaoga. Ninaishi njaa, utapika chakula gani leo? Nitapika wali na nyama ya ng'ombe. Asante, nitarudi. Mama, baba, nimerudi nyumbani. Haya, nawa mikono yako kwanza. Ndiyo, pia nitaoga kabisa. Ninahisi njaa. Utapika chakula gani leo? Nitapika wali na nyama ya ng'ombe. Asante, nitarudi. Baba, nimerudi nyumbani. Aya, nawa mikono kwanza. Ndiyo, pia nitaoga. Ninahisi njaa. Utapika chakula gani leo? Nitapika wali na nyama ya ng'ombe. Asanti, nitarudi. Mama, baba, nimerudi nyumbani. Haya, nawa mikono yako kwanza. Ndiyo, pia nitaoga. Ninahisi njaa, utapika chakula gani leo? Nitapika chakula wali na nyama ya ng'ombe. Asante, nitarudi. Mama, nimerudi nyumbani. oh, nawa mikono yako kwanza. Ndiyo, pia nitaoga. Na nahisi njaa. Utapika chakula gani leo? Leo nitapika wali na nyama ya ng'ombe. Wali nyama ya ng'ombe. Asante, nitarudi. Sawa. Fanya haraka. I say nimerudi nyumbani. I have come back at home. So if you want to say you have come back, you can say Umerudi nyumbani. He has come back. Amerudi nyumbani. Also, she has come back. Amerudi nyumbani. We have come back. Tumerudi nyumbani. And they have come back. Wamerudi nyumbani. Oh, you guys come back. You guys have come back at home. Mmerudi nyumbani. Mmerudi nyumbani. Sindio? So repeat after me. Nimerudi nyumbani. Nimerudi nyumbani. Na umerudi nyumbani. Umerudi nyumbani. Amerudi nyumbani. Amerudi nyumbani. tumerudi nyumbani. Tumerudi nyumbani. Mmerudi nyumbani. Umerudi nyumbani. Mmerudi nyumbani. Umerudi nyumbani. Wamerudi nyumbani. Wamerudi nyumbani. Very good. You understand everything here? Ndio. Kweli? Ndio. Sure? Ndio. Okay, that's very good. 자, 피디님하고 피. Give it up for us. 피디님하고 피. So today we finish it here. Kilam to 과일이. 과일이. 전화네. 전화네. Nimerudi nyumbani. Oh. Now because. Hey, ngoja uniulize. Ngoja. Who does this?
Okay, that's